5. Home study. English to Tagalog spelling tutorial. Days of the week. Mga araw sa isang linggo. First day o unang araw ay Sunday, sa Tagalog, linggo. Spell Sunday. S U N D A Y. Sunday. Sa Tagalog, linggo. L I N G O. Linggo. Second day o ikalawang araw ay Monday. Sa Tagalog, Lunes. Spell Monday. M O N D A Y. Monday. Sa Tagalog, Lunes. L U N E S. Lunes. Third day o ikatlong araw, Tuesday, sa Tagalog, Martes. Spell Tuesday. T U E S D A Y. Tuesday. Sa Tagalog, Martes. M A R T E S. Martes. Fourth day o ikaapat na araw, Wednesday, sa Tagalog, Miyerkules. Spell Wednesday. W E D N E S T A Y. Wednesday. Sa Tagalog, Miyerkules. M I Y
E R K U L E S. Miyerkules. Fifth day o ikalimang araw. Thursday sa Tagalog, Huwebes. Spell Thursday. T H U R S D A Y. Thursday. Sa Tagalog, Huwebes. H U W E B E S. Huwebes. Sixth day o ika-anim na araw. Friday sa Tagalog, Biyernes. Spell Friday. F R I D A Y. Friday. Sa Tagalog, Biyernes. B I Y E R N E S. Biyernes. Seventh day o ikapitong araw, Saturday. Sa Tagalog, Sabado. Spell Saturday. S A T U R D A Y. Saturday. Sa Tagalog, Sabado. S A B A D O. Sabado.